দেখতে পাচ্ছ এটা আমাদের হাউজিং, ছোটবেলায় আড্ডা মারতাম এখানে। দেখতে পাচ্ছ দুটো NS আছে এখন। When I press play, all I hear is you. Oh, every single song tells me we're through. Yeah, but I can't turn it off 'cause this is true. Yeah, this is true. And it goes like বন্দুক নিয়ে পুরো রেডি। ইনস্টাগ্রামে রিল দেবে ভাই। রাস্তার কুকুরগুলো খেয়ে বাবা কি করছে দেখছে বাবা। পাবলিক রিঅ্যাকশন। And it goes like ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. Why you want to pull that? Ekdam bichona. Yeah, but I can't turn it off 'cause this is true. Yeah, this is true. And it goes like tells me we're through. Yeah, but I can't turn it off 'cause it's the truth. And it goes like yeah, well, I hear is তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রাইডার বাই পাপাই মোটো ব্লগ। তো গাইস আজকের আমরা একটু যাচ্ছি ফটোশ্যুট করতে। বাবা ঘাপ ঘুপ যা ইচ্ছে তাই হয়ে যাচ্ছে। তো গাইস আজকে আমরা ফটোশ্যুট করতে যাচ্ছি, অনেকগুলো বন্ধু যাচ্ছে। আজকে NS যাচ্ছে একটা BS4 আরও অনেক কেউ যাচ্ছে, দেখা যাক। তো এখানে রামান বলে আমার একটা বন্ধু আছে, ওকে এখন আমি পিক আপ করতে যাচ্ছি। তো চলুন যাওয়া যাক। পুজোর সময় প্যান্ডেল হচ্ছে রাস্তাঘাট। একবার ফোন করে নি ভাইকে। गाइस मेरे गाड़ी का हालत देख सकते हो, पूरा अवस्था खराब गाड़ी। है এটা ধর। हेलमेट को लेकर आ गया, वो कैसे देखेंगे, बाद में देख लेगा। हेलमेट दे किसी को लगा हुआ है दिखे दे, অনেক দিন মা তোকে দেখিনি তো। আবার এগুলো সব করতে হবে ভাই, পরে আসবো একদিন। সব খুলতে হবে, এখন সেটিং করা আছে। তবে একটা ভাই তুই গাড়ি চালাবি, পিছনে বসবো আর পিছনে বন্ধুটা বের করে রাখবো, একটা স্লোমো করে হবে। ছাড়বো, ঠিক আছে। কিসে স্লোমো করবি? আমারও মুখ আসবে না, তোর মুখ, খালি গাড়িটা চলবে, খালি বন্ধুকে বের করবো। তোর ফোনই তো सबका साझे हो गया, सबको गाड़ी किन लिया, हमको भी किन दिया। तू आके पहले सुधर কি হয় বল, সব বন্ধু গাড়ি কিনে নিয়ে হ্যাঁ সবাই খালি ভয় পায় আমি নাকি অ্যাক্সিডেন্ট করব বলে। ভাই না तो चलो मुस्का सामने भी बच्चा लगा, तेरा हाथ देखता है। हेलो अरे चलो আসছি কাকিমা।
আমি জানি তুই রেডি সেডি হয়ে বসে আছিস, আমি জানি তুই রেডি সেডি হয়ে বসে আছিস। হ্যাঁ স্টার্ট। কি চা খাবি? তো গাইস দেখতে পাচ্ছ এটা আমাদের হাউজিং, ছোটবেলায় আড্ডা মারতাম এখানে। জাস্ট ভিউটা দেখো তোমরা। হ্যালো। তো গাইস আমরা এখন যাচ্ছি আরেকটা বন্ধুর বাড়ি, ওখান থেকে আমরা বেরোবো। ভালো হচ্ছে ভাই। হ্যাঁ মোটামুটি ভালো সিনারি বলেছে। দেখাবো তোকে যে বাঙালি ব্লগার। আমার সবটা পাগলা ছিল না। মেন আমার ক্যামেরাটা আছে, ওই জন্য ভয় লাগছে ভাই আমার। ওটাই তো মেন, এক সাইডে ভারী হয়ে। তো গাইস আমরা এখানে চলে এসেছি, দেখতে পাচ্ছি দুটো এনে থাকে এখন। এটাও দিয়ে ঘুরে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, পরে আরও ভালোভাবে দেখাবো। বেরোই এখন। তোমরা বলো কেমন লাগছে দুটো একসাথে? দুটোই BS4 ও হেভি হেভি। তো গাইস আমরা সবাই এখন এখান থেকে বেরিয়ে পড়েছি, চলুন তাহলে যাওয়া যাক। আসলে আমরা এখন যাচ্ছি ছোটো কাছারিতে, কিছু ভিডিও শ্যুট করবো, ওখানে ফটো তুলবো। দেখতে পাচ্ছি একটা NS আর একটা সুজুকির 150 ভাইরা পুরো জোশে আছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। একদম ভাইরা ফুল চার্জ এখন, ও ছেড়েই দে। রিয়াকশন সাইডে দিচ্ছে না, যাবো কি? ভাই আমার হাতে পুরো রেডি, ইনস্টাগ্রামে রিল দেবে।
করবে ভাই এখন। ভাই রাস্তার কুকুরগুলো বাবা কি করছে, দেখছে সবাই পাবলিক রিয়াকশন ভাই। ভাই মানে ফুল চার্জ। আমার ক্যামেরা ঠিক আছে চল, একদম একদম কি চল না। तो भाई वाला राइड होने वाले हैं, चलो। এদিকে যা রাস্তা পুরো খারাপ রাস্তা। এখানেও দুর্গাপুজো হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। All you left me was the radio, and it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. And it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. And it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. তো গাইস দেখতে পাচ্ছ পুরো একদম গাছ ফাছ মারা শুরু হয়ে গেছে, ছেলে ফুল চার্জ এখন। But I can't turn it off 'cause it's the truth. Yeah, it's the truth. And it goes like
দেখতে পাচ্ছ আমরা এখন ছোটোখাটো এরিয়া চলে এসেছি। জাস্ট আপনারা জাস্ট ভিউটা দেখুন ভাই, এখন ফুল চার্জ। भाई आप जस्ट रिएक्शन देखो भाई। আসছে বলে গেছে। তো গাইস সেখানে আমরা ফটোশ্যুট করব। ওই বুম্বার বাইক কি আমি দেখিনি, ভিডিওটা দেখা যাবে। উইলি 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 উইলি, ও গুড শট, অ্যামেজিং অ্যামেজিং স্টপি। এ ভাই গাড়িটা এখানটা লাগা না, এখানটায়। এ ভাই তোর গাড়িটা ওই পেছনে লাগা। উইলি 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 উইলি, ও গুড শট, অ্যামেজিং অ্যামেজিং স্টপি। হয়নি দেখতে পাচ্ছ আমাদের সাথে দুটো NS এসছে আর একটা সুজুকি 150 এসছে। এটাও BS4 এর NS, এটাকে চালিয়ে দেখাবো তো কেমন পিক আপ দেখি। হ্যালো, তো গাইজ দেখতে পাচ্ছ আমাদের এখানে 3টে বাইক এসেছিলো। এটা তো আমার গাড়ি আপনারা জানেন, এটা হচ্ছে BS4 এর আমার একটা বন্ধুর গাড়ি, হোয়াইট কালারের নন ABS, আমারই মডেল। এখন সন্ধে হয়ে গেছে, তাও আপনার জন্য ব্লগটা করছি। लुक तो इसको साउंड सुनाते हैं आप लोगों को। तो मेरा गाड़ी का चाबी लगा दिया भाई। अब लुक देख सकते हो, लोगों को साउंड सुना देता है। वो गियर में है, गाड़ी न्यूट्रल करना पड़ेगा फिर। अब लोगों को साउंड सुना देता हो।
साउंडটা শুনে নাও আপনারা। तो इसको भी चालू करके दिखा देते हो दोनों का साउंड कैसा है। দুজনের সাউন্ড কেমন আমাদেরকে দেখে দিচ্ছি। এটা তো जस्ट सब लोग साउंड देखो भाई, दोनों एनएस का साउंड देखो। तो इसको बंद करके इसको भी दिखा देता हूँ इसका साउंड कैसा है। দেখতে পাচ্ছ সাউন্ড খুবই ভালো সাউন্ড। রাইড করে দেখি কেমন লাগে। ভাই বহুত পিকআপ। এর মনে হয় গাড়ি ক্লাচ প্লেট চেঞ্জ করেছে, ওই জন্য গাড়ি পিকআপটা একটু বেশি, কিন্তু ব্রেক ফ্লেক একটু আছে। তো এখান থেকে ঘুরিয়ে নিই। अब लोगों को इसको साउंड सुना देता हूँ। लाइट फाइट जले ना कि अमेजिंग भाई, बहुत साउंड মানে BS6 এর গাড়িগুলোই অরিজিনাল। BS4 এর গাড়িগুলো পিকআপই আলাদা। भाई बहुत पिकअप भाई। रिएक्शन गाइस, रिएक्शन। তো গাইস ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন। বাই বাই, টাটা, বাই বাই।